Welcome to our next video of Science Class 9, Chapter number 4, Structure of Atoms and Mind Map lectures. So now we will do our next topic. In the previous class we will do our last topic of our chapter, which is atomic models. So now we will done the atomic models. Now we will do that what is electron distribution and electron stability. So अपना next topic है जिਵੇਂ अपने दो टॉपिक्स हो गए सी फर्स्ट मेन टॉपिक अपना हो गया सी चैप्टर दा इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ते अपना सेकंड टॉपिक हैगा सी atomic models. So अपना इतना ही थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ते स्टेबिलिटी अपना है थर्ड मेन टॉपिक. सो आप फर्स्ट करांगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, our third topic of our chapters, which is electron distribution. So our next topic of our chapter, which is electron distribution, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ arrangement of electron distribution and valence electrons under electron distribution. So first ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ topic, which is arrangement. So arrangement ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ electrons ਕਿਵੇਂ arrange ਹੋਏ ਨੇ. electrons किवे अरेंज होए ने अपने. So now we will do our third topics first point, which is arrangement, that how the electrons is arranged. So arrangement के अंदर अपनी definition आऊगी electrons occupy specific energy levels. So first इसके अंदर point आऊगा that electrons occupy specific energy levels. So first point ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ electrons ਨੇ occupy ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ specific energy levels. So second point is and subshell ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ orbitals around the nucleus following rule. So ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ electrons ਇੱਕ rule follow ਕਰਦੇ ਨੇ, which is of-Bohr principle. of-Bohr principle. So now what is of-Bohr principle? So of-Bohr principle hunda hai firstly fill the lower energy to fill the lower energy levels. So arrangement के अंदर first point सी specific energy level. Second see that the arrangement the orbitals subshells follow the of-Bohr principle. So of-Bohr principle होता है to fill the lower energy levels first. So जिਵੇਂ ਆਪਾਂ electrons fill ਕਰਦੇ हैं in ps in s p d f the electrons, so ਆਪਾਂ low to high जाते हैं. So we will go low to high, not high to low. So सही procedure की है low to high. पहलो जिहड़े low energy levels ने उन्हां विच electron fill करने चाहिए हैं तो फिर high विच. So this is the procedure of low to high. अपन low to high जाना है, high to low नहीं आना.
So low to high is right, not high to low. थल्लियों ऊपर जाना, ऊपरों थल्ले नहीं आना. So now our next topic is in the second point electron distribution, which is valence electrons. So now what is valence electrons? So electrons in their outermost shell, so outermost shell, valence shell, also known as outermost shell. So I two names. So valence shell ਨੂੰ ਆਪਾਂ outermost shell भी कह सकते हैं. Outer determine करने chemical behavior and aim for stability. So first point आ जाएगा determine chemical, first point आ गया chemical behavior, and second is stability and aim for stability often by achieving the full outer shell. So electron distribution के अंदर two topics आ गए, two points आ गए. First is arrangement and second is valence electrons. So अपना main third topic of our chapter structure of atom वो हो गया finish. So now our next topic is stability factor. So now what is stability factor? Stability factor. So stability factor the under आएंगे तीन point, which is symmetry, exchange energy and half filled and fully filled orbitals. So stability factors तो बाद में छापा करांगे some examples of stability. So the first है point which is symmetry. So now in stability factor, what is symmetry? So symmetry हुंदी की है. So ये अंदर आएंगे main symmetrical arrangements. So the symmetrical arrangements of electrons के half filled या फिर fully filled are half filled like half filled are fully filled orbitals are more stable, minimizing electron repulsion and maximizing attraction to nucleus. So symmetry कभी आओगी symmetrical arrangement of electrons. So in the first point आओगा symmetrical arrangements of electrons like half filled or fully filled orbitals. यानी कि half filled नालों जेडे fully filled ने ज़्यादा more stable are more stable. So इधे अंदर second point आऊगा minimum हो जाती है electron repulsion. So now what is electron repulsion? Electron repulsion means electrons ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ. So electrons nucleus ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ repulsion ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ maximize ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ electrons. So repulsion ਦਾ opposite ਹੁੰਦਾ ਹੈ attraction. So repulsion means दूसरे पासे चल जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो जाना. repulsion means इलेक्ट्रॉन तो away, इलेक्ट्रॉन तो दूर हो जाना, repel कर जाना. and attraction means इलेक्ट्रॉन्स वाल खिंचे होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाली साइड अट्रैक्ट हो जाए. so repulsion means जेडे minimum electron repulsion and maximizing attraction to the nucleus.
ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स and minimize electron repulsion, and the last is maximize electron attraction. So now our second topic is energy exchange energy. Exchange energy. So our second point of stability factor is exchange energy. So for today we will do the first topic of stability factor, which is symmetry. The exchange energy we will do in our next class. So for today this is enough in our lecture. So hit the like button and drop a comment if you have any